Hello, my name is Venkat Durgarao, VDR channel. If you like my class, please subscribe VDR channel. At present, we are discussing the consignment accounting. What is meant by consignment? Consignment means their sales are different types, cash sales and credit sales. If you want to increase our sales, we open branches some other places. It requires the building, furniture, employees, stock, finance. So many are required to start a branch. For to increase the sales, it is another way is consignment accounting. సేల్స్ మనం పెంచుకోవడానికి కన్సైన్మెంట్ అనేది ఇది ఒక మార్గం. ఇన్ దిస్ వే ద గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఆన్ కమిషన్ బేసిస్ బై ది ఏజెంట్స్. ద గూడ్స్ విల్ బి సెండ్ బై ది వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ టు సెల్ ది గూడ్స్ ఆన్ కమిషన్ బేసిస్. సో కమిషన్ ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తికి గూడ్స్ పంపిస్తారు. ఆ వ్యక్తి గూడ్స్ని మన తరపున అమ్మి పెడతాడు. అలా అమ్మి పెట్టినందుకు గాను అతనికి వచ్చేది కమిషన్. సో ఈ పద్ధతినే కన్సైన్మెంట్ అని చెప్పి అంటారు. సో కన్సైన్మెంట్లోని మనం ఏ విధంగా ఉంటాయో అవన్నీ ప్రతి పాయింట్ని మనం తెలుసుకుంటాం. చిన్న ప్రాబ్లం దగ్గర నుంచి హైయెస్ట్ మోడల్ వరకు అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ని మీకు మేము అందిస్తాం. ఓకే, వీ విల్ ప్రొవైడ్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ టు ది బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ టు ది both intermediate, degree and CA foundation also. Okay, CA CMM foundation also available to. Okay, let us see the define consignment. Consignment means the goods are sent by the one person to the other person for the purpose of sale. The goods on the commission base. So goods ni one person to another person means the person who sent the goods is the called consigner. The person who receive the goods is called consignee. The goods is the owner of the is consigner. The consignee is the goods sold on behalf of the consigner on commission basis. He is consignee. So consigner means the person who sent the goods is known as the consigner. He is the owner of the goods. ఎవరైతే గూడ్స్ పంపిస్తారో, ఎవరైతే గూడ్స్కి యజమానో ఆ వ్యక్తిని కన్సైనర్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. Consignee means the person receive the goods and sell the goods on behalf of the consignor. He sold the goods for the purpose of commission. He is called consignee. Okay, let us see what are the differences between the consignment and sales. What are the difference between the consignment and sales? Differences between the consignment and sales. Now we are explaining. Okay, first point, ownership. In consignment, the ownership will be remain under consigner. యజమాని దగ్గరే ఓనర్షిప్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ యజమాని కన్సైనర్. ఈవెన్ ఇఫ్ ది గుడ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ది కన్సైనర్ టు కన్సైనీ, ఈవెన్ ద గుడ్స్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది కన్సైనీ, ద ఓనర్షిప్ విల్ బి రిమైనింగ్ ది కన్సైనర్. గూడ్స్ కన్సైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఆ గూడ్స్ కన్సైనర్ దగ్గర ఉన్న ఆ గూడ్స్ యొక్క ఓనర్షిప్ అనేది కన్సైనర్ దగ్గరే ఉంటుంది. ఎప్పుడు గూడ్స్ ఓనర్షిప్ మారుతుందంటే కన్సైనర్ దగ్గర నుంచి బయ్యర్కి పర్చేస్ చేసి అప్పుడు ఓనర్షిప్ అనేది మారుతుంది. ఓకే, ఇన్ సేల్స్ ద గూడ్స్ విల్ బి సోల్డ్ బై ది సెల్లర్ టు ది బయ్యర్. సిమిలర్లీ గూడ్స్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ ఓనర్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది బయ్యర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్. Second point, base. The consignment is a nominal account. It is based on the business on mainly commission. It's a commission oriented business. Okay, sales. In every business is doing with a motive of the profit. Everyone doing the business for sales with a motive of the profit. So in sales, the main motive or base is profit. In consignment, motive is commission. Okay, parties. There are two parties in consignment accounting. There are two parties in consignment accounting like consigner and consignee. Consigner and consignee we call as the owner is consigner and sell agent we call as a consignee. In sales, the seller and buyer are the two parties in the
sales. Next, relationship between the in consignment. In consignment, the relationship between the consignor and consignee is the principal and agent. The relationship between the consignor and consignee is principal and agent. Whereas in sales, the relationship between the seller and buyer is debtor and creditor. A customer and buyer will called as the debtor and creditor. The person amount due from మనకు డబ్బులు ఎవరైతే ఇవ్వారో డెటార్ అవుతారు, అప్పించిన వాళ్ళు క్రెడిటర్ అనేది అవుతారు. Expenses are borne by the consignor. Here all expenses of the consignee will borne by the consignor only. Okay, in sales all expenses are borne on the buyer. So expenses are, so all including taxes are borne on the buyer. Okay, కొనే వ్యక్తి మీద ఖర్చులన్నీ కూడా వేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కన్సైన్ ఖర్చులైనా ఏమైనా సరే మొత్తం కన్సైనరే భరిస్తాడు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి కన్సైన్ బయ్యర్ మీద మొత్తం ఎక్స్పెన్స్ అనేది కూడా మనం వేయడం అనేది జరుగుతుంది. రిస్క్, వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ రిస్క్ ఎనీ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది కన్సైనర్. సో మార్గం మధ్యలో మనం గూడ్స్ పంపించినప్పుడు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ కానీ ఏమన్నా అయితే ఆ రిస్క్ మొత్తం కూడా ఎవరు భరిస్తారంటే కన్సైనరే భరిస్తారు. Once goods sold by the seller to the buyer, the risk is also transferred to the buyer. Once goods sold, the all legal rights, all responsibility in the hands of the buyer. Okay. Next, return of the goods. If goods are not sold by the consignee, the goods may be returned back by the consignee to consignor. So the goods may be returned from consignee. Okay, there is no return. Once goods sold, there is no return from the customer to the seller. Okay, accounting sale information. The consignor will ask the account sales information from the consignee. How much the goods sold, which rate will be sold, what are your expenses, what are your commission, advance details, all are shown in the accounting sale information. There is no information provided by the seller to the buyer. Okay, there is need not be to show the information to the buyer. Okay, this is the difference between the sale and consignment. Okay, in next class we will be show the accounting treatment of consignment problems. Okay, if you like my class, please subscribe VDR channel. Thank you.